Hi, everybody. Let's look at another sentence in which we use connected speech. So we're going to practice connecting sounds again. This isn't actually a complete sentence. There's no verb here, but close enough. So this phrase is 10 apples and oranges. 10 apples and oranges. 10 manzanas y naranjas. So when I say this naturally, what syllables are the loudest and the longest? Cuando digo esta no es una oración, pero frase naturalmente, ¿cuáles sílabas son las más fuertes y con lo más volumen? 10 apples and oranges. 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 This one's a little harder than the last one. 10 apples and oranges. 10 apples and oranges. 10 apples and oranges. 10 app R. 10 app R. 10 app R. So, like in the last example, 10 app and R become bigger, longer, louder. And the other sounds become smaller. They become quieter, softer, and shorter. So before we start connecting the speech, I just want to point out that this sound, the first sound, the vowel sound of apples, it's the vowel sound like in the word hat. Ah, ah, ah. You have to open your mouth a lot. Ah, ah. No, it's ah, ah, ah. So este sonido el primer sonido de apples pronunciamos como la palabra hat. No es apples, es apples. Apples, no apples. Apples, apples. Como si tienes una manzana y quieres la manzana. Hay que abrir la boca. Apples. Apples. Another thing that I want to point out, otra cosa que quiero decir, es que oranges, naranjas, is 3 syllables and it is divided in between the N and the G. It's not oranges or and jizz. Bueno, normalmente cuando vemos la NG pensamos en, oh, ING, pero no es este sonido, es j, j. La letra G aquí se escucha como Y en español. J, j. We say this like a Spanish Y. J, 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 j. So the last syllable of naranjas in English is jizz. Jizz. Oranges. 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 Okay, so let's change all the vowels in the unstressed syllables to the unstressed Tenemos nuestras sílabas fuertes. 10, app, R. Vamos a cambiar los otros sonidos vocales en los otros sílabas al sonido inacentuado e. ¿Cuántas otras sílabas tenemos? Bueno, tenemos la segunda parte de apples, tenemos la palabra and, tenemos n y tenemos jizz. So, tenemos cuatro
apples, 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 and oranges, oranges. La segunda parte de oranges, 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 oranges. So another thing, when we have the word and in an unstressed position, we also drop the D. We also take off the D. Cuando tenemos la palabra and en una posición inacentuada, sin estrés, sin énfasis, quitamos la D, no pronunciamos la D. Entonces es más como en, 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 en. Okay. So thinking about what we did with the previous sentence, he went to the store. Do any words end with a consonant sound with the next word starting in the same sound? Pensamos en las reglas que hicimos en el video anterior de la oración he went to the store. En esta oración hay algunas palabras que terminan con un sonido consonante y que con la próxima palabra comenzando con el mismo consonante. Veremos. 10, no, eso no es el mismo. No, otra vez no. Y aquí no. No tenemos eso. Okay. No, we don't have that, so we don't have to think about that. Bueno, no tenemos que pensar en eso porque no existe aquí. Now, do any words here end with a vowel sound? ¿Hay algunas palabras aquí que terminan con sonido vocal? Veramos. S, s, nope. Okay. No tenemos que pensar en eso tampoco. We don't have to think about that either. Great. But there is something else. There is something else. Hay algo más. When one word ends with a consonant sound and the next word starts with a vowel sound, we connect them. Cuando una palabra termina con un sonido consonante y la próxima comienza con sonido vocal, conectamos estos sonidos. Aquí tenemos 3 ejemplos de eso. So, la primera palabra es 10. No. 10. Después tenemos a. Conectamos. 10 nap. 10 nap. 10 nap. 10 nap. 10 nap. Ok, continuamos. La palabra apples termina con z y conectamos a la próxima palabra. Applezan. 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 Applesen. Applesen. Ahora la forma reducida. Applesen. 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 Y después tenemos and oranges. Dejamos la D. And oranges. And oranges. Si todavía pronunciamos la D está igualito. And oranges. And oranges. And are. 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 This is another rule for connecting speech. Esta es otra regla para conectar palabras, sonidos. Cuando una palabra termina con sonido consonante y la próxima comienza con sonido vocal, lo vinculamos. Ok, ¿es todo? Casi todo. También, no vamos a hablar muchísimo de esto ahorita, pero aquí las letras S pronunciamos como con sonido z. Applesen. 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 Oranges.
oranges, oranges, oranges. Z, not s, but z, usando la voz. Tu garganta debe estar vibrando. Zzz. Cuando pones tu mano aquí, debes sentir zzz. Otra cosa rara, another weird thing, the second syllable of apples we pronounce like this. La segunda sílaba de apples pronunciamos así. No pronunciamos ples, apples, apples, se escribe apples, pero no. Desafortunadamente, inglés no tiene sentido. Pulls, 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 pulls. No ples, pulls, pulls. Recuerdo con el sonido vocal muy reducida. Pulls, pulls. Entonces, lo que tenemos todo es 10. Voy a decir las palabras separadas, pero reducidas y después vincular. 10 apples and oranges. 10 apples and oranges. 10 nap, 10 nap, 10 nap, 10 nap. Apples, 10 apples, 10 apples, 10 apples. 10 apples and 10 apples and 10 apples and 10 apples and are. 10 apples and are. Estoy pronunciando toda la oración hasta la primera sílaba de oranges. 10 apples and are. 10 apples and are. 10 apples and orange. 10 apples and orange. 10 apples and orange. 10 apples and oranges. 10 apples and oranges. Pueden escuchar los bomberos. Bomberos. 10 apples and oranges. 10 apples and oranges. 10 apples and oranges. 10 apples and oranges. Voy a decirlo 2 veces. Primero como robot sin vincular los sonidos y después normal. 10 apples and oranges. 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 Quiero que practiques pronunciando esta oración, vinculando las palabras, reduciendo los sonidos inacentuados con el sonido E. Y cuando estés listo, por favor, mándame un mensaje de voz, mensaje de audio, leyendo esta oración. 10 apples and oranges. Y como siempre, quiero escuchar qué piensas de estos sonidos, estas reglas. Por favor, dime, porque quiero saber qué piensas, pero quiero hacer la clase para que sea útil para ustedes y útil y interesante. Okay, 10 apples and oranges.